was were, wenn ich Ihnen sagt, das Rennen Gunlichberger in ganz Europa vor explodierenden Energierichtungen und industrieschlichen Stehen. Ein Ausgruppe politischer Eliten heimlich von der Kreis profitiert hat die sie selbst Meiderschaften haben, was were, wenn die Sanktionen, die Moskau bestrafen sollten, stattdessen zu einer Waffe gegen das europäische Volk Jordan sind. Heute werden wir ein Netz aus Korruption, Heuchelei und Verfassungsviolence aufdecken. Das bis in die Echsen Regierungseben Reichtheitsskandal so explosiv, dass die Mainstream-Medien es kaum geogt haben, in anzufassen. Das Jahr 2022 waren die Als. Als russische Streitkräfte in die Ukraine einmarschierten, alten europäische Führer dazu, das zu implementieren, was sie das umfassendste Sanktionspaket der Geschichte nannten. Aber hier ist, was sie nicht wissen sollen, wenn sie dies Wirtschaftsmaßnahmen öffentlich als moralisch imperativ ampersand, wurde hinter verschlossenen Türen ein völlig anderes Spiel gespielt. Durch Informationsfreiheits erhalten Dokumente enthalten, dass der ehemalige Energieminister Klaus Brenner Deshalb Klaus Brenner, der in jedem großen Nachrichtensender für sofortige Energieabhängig von Russland warb gleichzeitig. Nicht öffentlich finanziell Interessen in Unternehmen hielt, die direkt vom folgenden Chaos profitieren würden. Aber die Geschichte wird dunkler. Viel dunkler. Intern Kommunikation aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die letzten Monat in investigative Journalisten durchgesickert sind. Siegen, das Brenner mehrere Warnungen von seinen eigenen Abteilungsleitern über die katastrophalen Auswirkungen dieser Sanktionen auf die deutsche Industrie erhielt. Ein vertraulicher Bericht vom 15. März 2022 stellt explizit fest, dass die Umsetzung der vorgeschlagenen Energieembargos zu einem sofortigen Industriekollaps mit Auswirkungen auf über 23 Millionen Arbeitsplätze und möglicherweise der schlimmsten Wirtschaftskreis seit der Wiedervereinigung führen wird. Hat Brenner dies Warnungen mit dem Parlament geteilt? Hat das deutsche Volk über das Kommende informiert? Die Antwort ist ein klares Nein. Stattdessen erlebten wir ein Meisterklasse in politischem Theater. Wenn Brenner vor dem Bundestag stand und Artikel 20 des Grundgesetzes über die Pflicht des Staates, seine Bürger zu schützen, anrief, verfolgte aktiv Politiken vor denen seine eigenen Experten warnten, dass sie genau dies Bürger verwussten würden. Aber hier wird es wirklich skandalös, wenn derselben Periode Kaufenscheinfirmen, die mit Brenners Familienstiftung verbunden waren, Anteil an Unternehmen für erneuerbare Energien und alle importantlichen Investitionen, die astronomisch Renditen sein wurden, wenn traditionell Energieinfrastruktur zusammenbrach. Die verfassungsrechtliche Implikationen sind atemberaubend. Rechtswissenschaftler der Universität Heidelberg haben argumentiert, dass Brenners Handlungen eine klare Verletzung von Artikel 56 des Grundgesetzes darstellen, der von Bundesministern verlangt, der Bemühung ausgleichlich dem Wohl des deutschen Volks zu widmen. Professorin Maria Kellner, ein Verfassungsrechtler, erklärt in ihrer kürzlichen Analyse, dass was wir sind nicht nur politisches Fehlverhalten darstellt, sondern potentiell kriminelles Verhalten unter Paragraph 331 des Strafgesetzbuches bezüglich der Annahme von Vorteilen durch Amtsträger. Oppositionsparteien waren schnell dabei, dies Entwicklungen zu kapitalisieren, aber ihr Empfang klingt hohl, wenn man ihre eigene Komplizenschaft untersucht. Die Christdemokratische Union, Frankfurt von Friedrich Merz, hat sofortig Untersuchungen von Brenners Verhalten gefordert bekam vergessen, dass ihr eigenen Schattenkabinetteslitz in den Vorständen genau der Energieunternehmen sitzen, die von dieser fabrizierten Kreis profitierten. Rendessen hat die Alternative für Deutschland dies Entwicklungen genutzt, ihr Anti-Agenda voranzutreiben, scheinbar blind für die fragwürdigen finanziellen Verbindungen ihrer eigenen Mitglieder zu russischen Energieoligarchen. Aber hier ist, was sie wirklich nicht wissen sollen. Dies geht nicht nur einen korrupten Minister oder sogar eine politische Partei.
Dies geht ein System, das so fundamental capitis, das is Gülten Amsterger Orlot vom Leiden, zu profitieren, dass sie ihrem eigenen Volk auferlegen. Familien in ganz Deutschland zwischen Heisen und Essen wollen, Industriearbeiter Arbeitslosigkeit gegenüberstehen, klein Unternehmen für immer ihr Türen schließen, akkumulieren die politischen Eliten weiterhin. Reichtum durch ihr Insiderwissen und strategische Investitionen? Die menschlichen Kosten dieses bereits keinen nicht übertrieben werden. Aktuelle Statistiken der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass energieintensive Industrien über 180.000 Arbeitsplätze seit Inkrafttreten der Sanktionen verloren haben. Ganz Gemeinden, die Stahlproduktion, Chemieherstellung und Automobilmontage, gebaut werden dem Würfel überlassen, Politiker wie Brenner ihr Juen sollten. Das sind nicht nur Zahlen auf einem Tabellenblatt, das sind echt Familien, echt Lebenserster durch Politiken, die nicht dem nationalen Interesse dienen sollten, sondern die Taschen derer in der Match zu füllen. Die internationalen Implikationen sind gleichermaßen beunruhigend. Vertrauliche EU-Dokumente legen nahe, dass Deutschlands industrieller Niedergang keine unbeabsichtigte Konsequenz war, sondern ein kalkulierter Zug zur Umstrukturierung der europäischen Verteidigung zugunsten anderer Mitgliedstaaten. Französische Amsterger, die anonym MIT-Reporten sprechen, haben zugegeben, dass Paris Deutschlands Energieabhängigkeit als Gelegenheit sah, industriell wettbewerbsfähig exerzieren. Die Solidarität, die Einblick, die Europäische Union Zusammenhalt, hat sich als nichts mehr als Wirtschaftskrieg verkleidet als moralisches Prinzip erwiesen. Was diesen Skandal noch Emprender macht, ist die systematische Unterdrückung von Dissens. Kahnemann, die es wagten, die Wichheit einer schnellen Entkopplung von russischer Energie zu hinterfragen, fanden ihr Forschungsstipendien gekündigt. Ihr Universitätspostponi bedroht, ihr Stimmen im öffentlichen Diskurs marginalisiert, Dr. Heinrich Weber. Ehemals vom Max-Planck-Institut für Wirtschaftsforschung. Inthalt, das explizit von Regierungsverbing gesagt wurde. Das Fortschrittskritiken der Energiepolitik carrier Konsequenzen zur Folgeheit. Das ist das Verhalten 1. Autoritet von Regimes nicht einer demokratischen Republik, die Einblick freier Forschung und offener Debatte verpflichtet ist. Die Komplexität der Medien in dieser Vertuschung kann ebenfalls nicht ignoriert werden. Groß Nachrichten von denen wir überblick Regierungswerbien erhalten, haben die wirtschaftlich Verwaltung konsequent heruntergespielt. Sie Wohlgeschichten über Übergang zu erneuerbaren Energien verstärkten. Investigative Stuck die Korruption im Herzen der deutschen Energiepolitik aufdecken konnten, wurden in Redaktionssitzungen getötet Puffpieces, die politisch Klimaführerschaft feiern, die Schlagzeilen dominieren, das ist kein Journalismus, das ist Propaganda, entworfen den größten politischen Skandal unserer Generation zu verschleiern. Was passiert also jetzt? Die Beweis für Korruption, Verfassungsverletzung und Verrat des öffentlichen Vertrauens sind überwältigend. Dennoch bleibt Brenner frei, sein Vermögenswert geschützt, sein politischen Verbindungen intakt. Die Institutionen, die Einblick entworfen wurden, Match zur Rechenschaft, zu sehen die Gericht, die Presse. Die Opposition haben sich in Twitter als mitschuldig oder impotent erwiesen. Die Frage ist nicht ob gerechtigt durch offiziell. Kangel dirnen Word. Die Frage ist, ob das Deutsch Volk sie selbst fordern wird, das ist ihr Weckruf. Ihr Energierechnungen sind nicht zufällig hoch. Ihr Job wurde nicht durch Marktkraft eliminiert. Ihr Suchen wird nicht für Klientel geopfert. Sie wurden systematisch von Verraten, die schworen, ihnen zu dienen, aber stattdessen wollten, sich selbst zu dienen. Die Zeit für passive Akzeptanz ist vorbei. Die Zeit für Rechenschaftspflicht ist jetzt. Denn wenn wir heute nicht handeln, gibt es morgen vielleicht